Hi everybody, እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። So ዛሬ እነዚህን prepositions እናያለን። at on እና in የሚባሉ prepositionዎችን እናያለን። ከቀናት ጋር የትኛው preposition ነው የሚሄደው? ከወቅቶች ጋር የትኛው preposition ነው የሚሄደው? ከሰዓት ጋር የትኛው preposition ነው የሚሄደው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። So blank Monday ከmonday ጋር ማን ነው የሚሄደው? ከmonday ጋር ማን ነው የሚሄደው? on Monday on Monday on Monday. blank summer blank summer in summer in summer. blank clock at 4 o'clock. blank July in July in July. Where is at 4 o'clock. blank 5 a.m. blank 5 a.m. at 5 a.m. at 5 a.m. blank Saturday blank Saturday on Saturday on Saturday. blank September blank September in September in September. blank 2024 blank 2024 in 2024. on Monday in summer at 4 o'clock. in July at 5 a.m. on Saturday in September in 2024 ይባላል ማለት ነው። Thank you ስላዳመጣችሁ።